Bonjour, bonjour tout le monde. Diana Charles the Great. When I was growing up, I was very young at an early age. I learned to understand how to work and make a decent living as I see how hard my mother and my father worked very hard to put food on my table. And my people out there, I want you guys to take this video and to share it to our young kids growing up so they can get some knowledge of understanding how Diana Charles the Great was brought up in a decent manner on my own. Sans nom fait moi servi papi show, sans nom point fingers on them. There you have it. Let's go. When I was growing up in St. Lucia, I watched my mother struggle with me, and I also see the struggle that is happening in St. Lucia and hardship, poverty, and so on and so forth. I also saw how many women are just having so many children, and I always ask myself, why? What for? Where is the house? Where is the bed? We can barely survive to put food on the table. I always wonder what will be the outcome of the children that are being brought onto this earth? How they going to survive? Buying school books, buying food for them, take them out of poverty. Ki kote zo ka pren la han? Pou zo gade pou se mamay sa la. Zo fe me an le late ya. I used to ask myself that. Because I watched my mother had 13 children. Masav tan sa la paten TV, so manje and let's go. So femizi ish kuma. So all these things I pick up from generation. Fe ish, ek nom, se nom la pala. Ek se femme ki kagade ish, nom all over the place. Ka la fe lot ish, ka be multi, and be fruitful and multiply. Yo poko maye femme jik toujou. Se fe ishek femme sala, fe ishek lot femme sala, yo ni lot. De pou an femme di hak, nom la hakite. La ni yon di dan nom, sou pa ka pren yo pa ka gade pou se ish la. La ni yon dan do twa nom, yo kan anik kite ish la, ou yo pa ka mem, de pou di yo ou go bouden. Hell break loose, yo han dan lot femme. Yo gosan lot femme kuma. Generation na ka kontine kon ha. Ek majority an nom. Yo pa maye pièce mama ish yo. Tout se ish la are the broken home. Now, I'm telling you what I experienced and saw. Moi mem, par a bastard child. I was born, my mother and father was married and conceived me. Ma bastard child. Ek mama mwen, papa mwen, mouchwe mwen mess. Me mwen te very strict. But the only thing I learned about mama mwen, ya. Ma apwan anye from mama mwen. Mwen apwan the opposite from mama mwen. Because at the end of the day, what I saw about my mother, it was complete bullshit what he tolerated from men. So right now, koute mwen bien, se black people la, koute mwen bien. What I learned and appreciate by my mother, mama mwen di mwen kon pa leve pièce nom ki let di gad. Pa leve moun ki ni chive sek di gad. Pa leve nom ki pa sa pa leve nom ki se chicken bucket, chicken feet, tout vie, manje cochon pa vle, menan le tab mazan mawi. Pa leve pièce nom di gad ki pa sa ba mwen bay, ki plime pase sa mwen bay komwen. Pa leve nom maye di gad, because nom maye ka meji yon abodo as a femme. Ma maman also di mwen kosa, pa leve nom di gad ki hani femme yo ek point pe en lot
a lot from lame yo. Maman mwen tot mwen pour ay gade pour un petit journée travail pour faire fêter la han sou aimer belle had ou aimer belle salaison les plats ay gade pour un petit journée travail pour faire. Maman mwen toujours dit moi pas ouvert comme moi bay un homme qui pas hamaye moi. Et puis maman mwen c'est ça moi apprécier pour. Et puis celle ça moi ouais that a community today ça ka continue comme I don't know how y'all have so many children ek ho pas stabilize se mama isala ek you still ka follow her footsteps so all these things have been accumulating ma même connaître menina en cerveau moi ek la moi tana madame ek monsieur ka parler en zoyman l'âge moi just pas même vle tana yen zo ka di because c'est même vieux mess là moi ouais back decades ago c'est ça hostile ka di moi so moi pas te snap out of ça moi te kaini ma have 20 children pet sect mama led thank God I was smart enough to know what I am who I am as a woman number sa pale ba mo number sa pale ba Diana Charles now hear the story. Teach your children to start going to get a job. Même si you're high school or college or kindergarten. Give them some chores to do and give them their money. Start showing your children how to make their own money, to earn their own money. So lesa, you ka travail. Teach you, model you, discipline your money pour chebe l'argent. Sorti yon di dans le bail malewe ya. Mouchwe se mama ilalani to avoid wala. Alay feti journée travail when you have to go to school, go in your books. What would you like to do for a future and a career for your future to get married? Pamene ishla kaimwe. I poor already. I don't have room for child. Mouchwe se mama ila sayo sipoze mouchwe. So sipoze mouchwe ya. Y'all know damn well. But you know what? A lot of us saying when the child is born, my princess and prince, me laisse mama la vin go hopa me le piyo. Hopa kitan yen bay se mama la back to poorhouse. You don't raise children like that. Let's go back to telling the children it's time to get. Why don't y'all get a little job for the children from kindergarten, from high school? Gade pour ti journée so they can earn their own paycheck. Pour the mommy, this is what I bring home. I want to buy a house. I want to try to save money. I want to try. And this is the best thing to raise a child. Try to introduce the child to make her own, his or her own money. And get an ambition. Ambition, they call this a trade. Especially the sons, a trade when they're growing up. Fait l'argent yo. So by the time you see you 15, si c'est maman la 15, yo prend 300 good, yo ka sauver. By the time you over 20, yo hanya buy sauver. So at the end of the day, that teach the children how to prepare themselves in a business world and how to control themselves in community today. Make poor people and poor people in slavery. Le an ish. Where a mama pani yen, ek ou pani yen, ou pa haba yon cell phone, ou pa haba yon tablet, ou pa haba yen, ek ay l'école, ek ikawe lot mama ni bagay, ek an nom lonji lan me bali, ou pa sav sa bay kay fe pou li. But when you raise a child that at least in the middle class, that the child have at least a middle class standard, at least try your best to say, okay, mommy don't have a lot. If you want an iPhone, I want you to pass this exam. I also will make an extra overtime at my work, and I will and maybe you can help me do I'll find a little job for you, and you and I will work towards it. Uni pou pale bay se mama ila pou yo travay, ek pou also mucho yo travay pou yo gade pou la vi yo. Se manye ou ka leve issue.
Mais là, à maman, leve ish, ou fait tout is ça là, ek sa un poche nom qui pèche kou. Exact le, ou ni tout se maman sa kagado, ou pas ni rien pour bayo. Ek se même ça ou ka faire, c'est ça c'est maman la kay fait. But at the end of the day, c'est nom la do ala, maka wela ni a police officer. Ma hemi expect police just set lisi. Un 11-year-old, un police officer, quand il était femme qui ni en l'élate en cette liste, ou voulez dire moi comme ça, Mr. Police Officer en cette liste, ou voulez dire moi, Diana Charles, et moi ni en ishka levé, ou fait ça? C'est police officer, zoka fait ça cette liste? Ou voulez dire moi quand il était femme zoka joindre cette liste? Ou voulez dire moi c'est ti mama isala zo ben ishdo ala? Ou voulez dire moi zo couché petit mama isala? Police officer just sit ici ouvre dit moi on est toute seule quand t'es femme capois et pas des femmes qui en cette ici ouvre dit moi c'est jeune c'est maman ça là exodi zoka seven protect is this is what you're doing in Saint Lucia et pas ni loi en cette ici pour ce bagay ça là qui ça un 11-year-old ni ou un jeune mineur ni pour zo ay provoquer un petit maman comme ça. Zo as police officer ek nom mwen 3P. I find that video about nom lan ka service epi 11-year-old la. Mwen also share video wa. Ek ouvle di mwen. I am very upset with your people, My friends on Facebook, moi, j'ai compte zo pa parler. Zo pa ka parler. It looks like you like it. Y'all like it. That is why you're not talking. Say, vie by ambition, and that's what y'all do. Y'all don't take time to raise your children. Parole, dina, di se by sur le Facebook. Exoka point, kick. That happened in St. Lucia. Se mama ila ka rip. Jeune mama nom kapwe lavotin like pam se nom la kapale. I share it to y'all. And y'all not saying nothing because on vie l'habitude me money. C'est neglado la zona pale ya. On vie l'habitude because a lot of y'all not married. Et pas même fait start. Why none of y'all not talking about this? Mais si c'est un bail, moi te fait, zo te kay, l'autre vieux bail qui te fait. Or te kay spread li. Why can't y'all protest and let St. Lucia be a better place? Zo pa ka pale pièce? Because on chaya di dans zo Mama, sisters in Christ, zo na pale ya. Zo fe ish ko mot ka fe tik. And all of a sudden, when that child is a minor, zo tout pa tout ka gade pou nom, ekite se mama ila, ka fe nom pasan le yo, ka point fingers on le yo. All because of money. Ka fe nom, ka fe you're sending the children or sharing the children. Fe se mama ila, lose their soul pour vie sa kaka cochon ka me vie skeleton a body se mama ila. So moi vraiment de vie police officer ça là. Qui ça en grand femme la journée ou pas ça fréquenter qui ça ti mama isa ou habali et ku end up interfere en ishmun en ti mama isa là. Et moi vraiment de qui côté maman, ti mama isalaye, et kumanye papa, kote papa. Because let me tell you something here. I believe that a lot of sisters in Christ, y'all should be coming on board on me on that. Because on it fiek, mizi ishka leve, exopadi hack. Because on sex trade la to for money in the Caribbean. I know St. Lucia is a sex slave, cock slave qui a cette ici for money. So ban pièce west me pour cause on cette ici. A posh nom to sell because there's no work. That's what you're saying. Well, guess what? I'm in foreign. Ek pou evit nan netwek nom ba habale ba mwen. Le mwen te cette ici c'est même ba la hop te vle faire mwen te fait ek mwen porter comme west. Non pas ça bale ba mwen. A présent izo ka follow a footsteps. C'est pas mépris nan ba izo. But the same shit 20 years ago or 35 years ago I saw is the same shit I'm seeing in my eyes. Our children is being abused by useless men, low life. Ek le fin yo ka rep se mama ila, ek ka jou body yo, ek se pa yo ka bay se mama ila. What for?
pièce mariage, pièce rien, c'est l'argent pour payer bill, et c'est maman qui accepte ces bagages ça. C'est ça qu'on a accepté from nom, so c'est maman il a qu'à travel dans footsteps. Shame. Shame. Et que le bail encore. Alors bail encore. Pièce non, pas s'allonger là, pas $1000 par rien pour moi lever un sac caca cochon de gâte pour dire que ça, il voulait moi et moi kay coucher pi. Ça pas ça fait. And you know why I said send the children to start making a little job for themselves? Là yo commence ouais on l'argent yo, non pas ça dit misa chebe ça. Bon police officers dans cette liste ou vle di moi quantité femme qui ni en la terre mondiale. Exhort toute ni femme ex ces jeunes maman a dit dans zo ouais pour coucher pi. I'm not surprised, hein? Because on passe à rester ça en seule femme, zo ka couille femme pas assez pour zo, et en chaise ni femme tout partout. So it doesn't occur to y'all that y'all anything that moves, c'est ça zo ka fait. VMS tout seul. VMS. I am very ashamed of men, especially a lot of men out there. Very ashamed. Zoni VMS. Ek your pièce. Some of you like post the video on the pièce party because of a sex maniac. Or say sex maniac because only two femme tout partout. Y'all share your seeds all over the place. Zo party Zo party Zo quoi c'est by ça, c'est mess. Zo quoi c'est by ça, c'est mess. C'est pour ça na travail. Di an nèg vini nokole la porte moyen. Ma ka leve pièce nèg di gad qui pa di rien, tête sec qui pa nan trade, qui pa nan ambition ou ni mizi ish. Pa même bokay mon ka vini. Ek nou komando non pa parler ba moi. Non pas ça parler ba moi. Ek passe n'importe ça kaka cochon qui kay vini bokay moi ou tan moi. Est-ce que femme n'a dit one buy for me to close this video? C'est zo qui ka fait nom fait zo servi papichou. Moreover zo ka wese nom la ni mizi ish already. Ek pas sou se mamay la. O ka ouvert jambe zo ek o ka still vin fait yo kwa kodi yo c'est bon Dieu zo. Et puis laissez mamay la, n'a dit zo lo bagay. Si c'est pas papa Ichou qui là. Et pour vle nom. Fait nom la y gade pour un hôtel, un motel pour zo y coucher puis. Pa mene, vie nèg la kay zo, anti chambre lan zo ka loué, a dan zo poko même ni kay. Et puis, what is the point? And pour mene non ma kay wa kuniti mama y ka leve. Fait vie nèg la y gade pour un hôtel pour ko coucher puis. Don't bring man in your house, that's not the father. Father ka fait tout, but nom ki papa Ichou, e kou sav ouvle nom, fait nom la y gade pour un côté pour zo, ay det. Fais un moun anti-jon, anti-fi, babysit. Fais nom la paix, anti-babysitter. Vini, la kayou, vin veti mamayou, et puis ay fait salope tou. Ma vle jiwe. Ay fait malpop tou, et puis vienne glan dans hotel. Pa mene, nom la kay zo, ki papa izo. Pa kite se mamayou la, ek nom le hoyen to avec ala ale do, wa. Nom ni vie mes. Yo ni vie mes. Vis pas, j'aime assez pour yo. Et c'est ça qui l'aide là. C'est ça qui plie l'aide là. C'est ça, that's the habit. C'est pour ça que maman dit, moi pas bien pièce nom qui l'aide. Cut!